माधवा कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन रंजन जमुना तीरा वनचारी जमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभु जय विष्णुपाद परमहंस प्रेगाचार्य सूत्र शिष्य मदभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ISKCON founder, BBT founder, AC Bhakti Vedanta Swami Śrīla Prabhupada की जय जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिगाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा द्वारका धाम की जय। गंगा माई यमुना माई कावेरी माई की जय। पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी धाम की जय। मायपुर नवदीप धाम की जय। श्री श्री राधा कृष्ण ललिता विशाखा की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। All glories is assembled to Hare Krishna. All glories is assembled to Hare Krishna. All glories is assembled to Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga. Jai Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayesha Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtaki Shinvatam Sakata Krishna Punya Shravana Kirtanat Hridayantasto Hi Abhadrani Vidunoti Suvratsatam Moham Karoti Vachalam Pangum Langayate Grim Vitkripa Tamaham Bandhe Shri Gurun Dinadarnam Pramananda Madhavam Shri Chaitanyam Ishwaram Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Shamate Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Shnavadi Vashashadeshtan Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Welcome to the morning Bhagavatam class discussion. And today's we are reading from Canto 1, Chapter 9, Chapter 35. Sapadi sakhi-vaco niśamya madhye nija-parayor balayo ratham niveśya sthitavati para-sainikāyur akṣṇā sthitavati para-sainikāyur akṣṇā hṛtavati pārtha-sakhe ratir mamāstu sapadi sakhi-vaco niśamya madhye nija-parayor balayo ratham niveśya sthitavati para-sainikāyur akṣṇā hṛtavati pārtha-sakhe ratir mamāstu sapadi sakhi-vaco niśamya madhye nija-parayor balayo ratham niveśya sthitavati para-sainikāyur akṣṇā hṛtavati pārtha-sakhe ratir mamāstu
sakhi-vaco niśamya madhye nija-parayor ratham niveśya sthitavati para-sainikāyur hṛtavati pārtha-sakhe mamāstu sapadi sakhi-vaco niśamya madhye nija-parayor balayo ratham niveśya sthitavati para-sainikāyur akṣṇā hṛtavati pārtha-sakhe mamāstu sapadi sakhi-vaco niśamya madhye nija-parayor balayo ratham niveśya sthitavati para-sainikāyur akṣṇā hṛtavati pārtha-sakhe mamāstu niśamya madhye nija-parayor balayo ratham niveśya sthitavati para-sainikāyur akṣṇā hṛtavati pārtha-sakhe mamāstu. Word-to-word translation. Sapadi, on the battlefield. Sakhi-vacaḥ, command of the friend. Niśamya, after hearing. Madhye, in the midst. Nija, his own. Parayoḥ, and the opposite party. Balayoḥ, strength. Ratham, chariot. Niveśya, having created. Sthitavati, while staying there. Para-sainika, of the soldiers on the opposite side. Āyuḥ, duration of life. akṣṇā, by looking over. hṛtavati, act of diminishing. Pṛthā, of Arjuna, son of Pṛthā. Son of Pṛthā is Kuntī. Sakhe, unto the friend. Ratir, intimate relation. My. Astu, let there be. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki jai. Translation. In obedience to the command of his friend, Lord Śrī Kṛṣṇa entered the arena of the Battlefield of Kurukṣetra between the soldiers of Arjuna and Duryodhana, and while there he shortened the lifespans of the opposite party by his merciful glance. This was done simply by his looking at the enemy. Let my mind be fixed upon that Krishna. Purport. In the Bhagavad Gita 1.21 to 25, Arjuna ordered the infallible Lord Śrī Kṛṣṇa to place his chariot between the phalanxes of the soldiers. He asked him to stay there until he had finished observing the enemies he had to face in the battle. When the Lord was so asked, he at once did so, just like an order carrier. And the Lord pointed out all the important men on the opposite side, saying, "Here is Bhishma, here is Drona," and so on. The Lord, being the supreme living being, is never the order supplier or order carrier of anyone, whoever it may be. But out of his classless mercy and affection for his pure devotees, sometimes he carries out the order of the devotee like an awaiting servant. By executing the order of a devotee, the Lord becomes pleased, as a father is pleased to carry out the order of his small child. This is possible only out of pure transcendental love between the Lord and his devotees.
and Bhishma Deva was quite aware of this fact. He therefore addressed the Lord as the friend of Arjuna. The Lord diminished the duration of life of the opposite party by his merciful glance. It is said that all the fighters who assembled on the battlefield of Kurukṣetra attained salvation by personally seeing the Lord at the time of death. Therefore, his diminishing the duration of life of Arjuna's enemy does not mean that he was partial to the cause of Arjuna. Factually, he was merciful to the opposite party because they would not have attained salvation by dying at home in the ordinary course of life. Here was a chance to see the Lord at the time of death and thus attain salvation from material life. Therefore, the Lord is all good, and whatever he does is for everyone's good. Apparently, it was for the victory of Arjuna, his intimate friend, but factually, it was for the good of the Arjuna's enemies. We are going through this wonderful reading of the pastime of passing of Bhishma Deva. So, in the previous verse, what Bhishma Deva was saying that on the battlefield where Śrī Kṛṣṇa is attending Arjuna out of friendship, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen due to the dust raised by the hoofs of the horses. And because of his labor, beds of sweat wetted his face. All these decorations intensified the wounds dealt by my sharp arrows were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Śrī Kṛṣṇa. So, this was a translation in the last verse where we are seeing that how Bhishma Deva was attracted to that Krishna feature in the battlefield, where you can see the sweats coming out from him and the dust of the hoofs of the horses were on his face and on his body. And there are also wounds which are pierced by which are done by the arrows caused by Bhishma on the Lord. So all these things appeared very beautiful, and he was relishing that type of Krishna. இங்கே போர்க்களத்தில் நடந்த அந்த நிகழ்வை பற்றி விளக்கப்படுகிறது. போர்க்களத்தில் குதிரைகள் கால் குழம்பு மண்ணில் பதிந்ததால் அந்த மணல் தூசி போல் முழுவதும் பரவி இருந்தது. கிருஷ்ணரின் உடலில் முத்து போல வேர்வைகள் சிந்திக் கொண்டிருந்தது. அதோடு பீஷ்மதேவரின் அம்பு கிருஷ்ணன் உடலை தொலைத்ததால் சிறிதளவு அந்த துளைப்பட்ட இடத்திலிருந்து ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது. இந்த அற்புதமான காட்சியை பற்றி இந்த இடத்தில் விளக்கப்படுகிறது. So here this last verse he was praying to the Lord that my inner mind, let my mind get fixed on this form of the Lord. So he was praying for that type of rati or attachment for the Lord should always be there in his mind and heart. That was his sincere prayer to the Lord. என்னுடைய மனம் பகவானில் லயித்திருக்கட்டும், எப்பொழுதுமே என்னுடைய மனம் பகவானின் மேல் கவர்ச்சி அடையட்டும் என்று இங்கே பிரார்த்தனை செய்கிறார். இவ்விதமான உண்மையான பிரார்த்தனை அவர் செய்கிறார். அவருடைய மனதில் கொண்டிருக்கும் பகவான் மேல் இருக்கும் ரதியானது எப்பொழுதும் இருக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார். So in that last verse, so he was this type of one learning we need to adopt in our personal application of Krishna consciousness is that how Bhishma Deva was attracted to the personal feature of the Lord, and he had no other attachment in his whatever has happened in his entire life. So this should be the mood for every devotee that Krishna also says in Bhagavad Gita, yam yam vapi smaramam tajyadante kalaivaram. So in that verse he said that whatever state of consciousness you remember at the time of death, accordingly you will attain next life. So at the time of death, everyone will have their own attachments and aversions which has happened throughout his entire life, and one may get stuck up. It will all go like a movie in one's mind, in one's consciousness at the time of death, and one may get stuck up where he feels attachment or hatred which has happened in his life. So in order to so the lesson is that by being attached to Krishna, we can overcome this, and we can also attain the Lord. We can also attain prema to the Lord by being attached to Krishna.
So this is what Bhishma Deva is teaching from this. பொதுவாக மரண தருவாயில் ஒரு வாழ்க்கையில் நடந்த அத்தனை சம்பவங்களும் அவர் கண்முன்னே வரும். பகவத்கீதையில் எம் வியாபி ஸ்வரன் பாவம் என்ற ஸ்லோகத்தின்படி ஒருவர் எந்த மனநிலையில் உடலை விடுகிறாரோ அதே நிலையை அடுத்த பிறவில் அடைவார். இங்கே பீஷ்மதேவரின் மரணம் நம் அனைவருக்கும் ஒரு பாடமாகும். மரண தருவாயில் பீஷ்மதேவர் பகவானின் வடிவத்தை சிந்தித்தவாறு உடலை விட்டார். எனவே பக்தர்கள் இது போலத்தான் உடலை விட வேண்டும் என்று உலகத்திற்கு பாடம் புகட்டும் வண்ணம் பீஷ்மதேவரின் மறைவு என்ற நிகழ்வு அமைந்திருக்கிறது. So in that last verse we have also seen that the Lord was pierced by Bhishma Deva's arrows, and it has created a wound on the Lord's body, and seems like some blood is also coming from that. And one may wonder that how the Lord, who has a spiritual body, having such wounds, and that is also relished by Bhishma. We will discuss regarding one of this. பொருளுரையில் விளக்கப்பட்டது. பீஷ்மதேவரின் அம்புகள் கிருஷ்ணரின் உடலை துளைத்தது. இதன் காரணமாக கிருஷ்ணரின் உடலிலிருந்து ரத்தம் வழிந்து ஓடியது என்று. இப்பொழுது ஒருவர் சிந்திக்கலாம், பகவானுக்கு உன்னதமான ஆன்மீக உடல் இருக்கிறது, அந்த உடலை எப்படி ஒரு அம்பு துளைத்து அதில் ரத்தம் வழிய முடியும்? இதை பற்றி நாம் இப்பொழுது கலந்துரையாடுவோம். So actually we know that there is no difference between the Lord's form, Lord's soul, all are on they don't have any difference. And it's not only for the Lord, even for the Jivatma, when he gets a spiritual body, there is no difference between the soul and the spiritual body. So, but here we see that the Lord seems that he is being wounded by the Bhishma Deva's arrows. So this is said in the Kanda Purana that it is just to bewilder the demons and for the atheist think that the Lord is also having a human form, and they can, by this their anger will increase and they can kill the Lord. So that just to bewilder the atheists and non-believers and the demons, so Lord does this type of pastime. But those who are liberated, they don't see this type of form where the Lord is wounded. The Lord doesn't show that. This is mentioned in the Skanda Purana. ஸ்கந்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது, பகவானுக்கு உன்னதமான ஆன்மீக சரீரம் இருக்கிறது. ஜீவாத்மாக்களும் தங்களுடைய சொரூப நிலையில் ஆன்மீக சரீரத்தான் கொண்டிருக்கும். ஆனால் தவறான புரிதல் காரணமாக தங்களை பௌதிகளோடு அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் காரணத்தினால் அவர்கள் பௌதிக சரீரத்தை கொண்டிருக்கிறார்கள். பொதுவாக பகவானின் ஆன்மீக உடலை எந்த வகையிலும் யாரும் காயப்படுத்த முடியாது. ஆனால் அசுரர்களை குழப்புவதற்காக அவர்களை பகவான் ஒரு சாதாரண நபர் என்று அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும், இவ்விதமாக அவர்கள் மனதை குழப்ப வேண்டும் என்பதற்காக இங்கே இந்த இடத்தில் பகவானுடைய உடலிலிருந்து ரத்தம் வழிவது போல் ஒரு காட்சியானது அமைக்கப்படுகிறது. This is mentioned in Karma Sandarbha and also in Bhagavad Sandarbha, 60th verse, written by Jiva Goswami. So he has also quoted this in Skanda Purana. So we'll come to the final understanding that what is that? It is just to bewilder the demons and for the sake of annihilating the demons. And for the devotees who are pure devotees or the liberated persons, this form of maya, deluding form of getting wounded by the Lord is not seen. So this is a very encouraging statement for the devotees. பக்தர்கள் பகவான் இது போன்று காயமடைந்து ரத்தம் வழிவது போல் இருக்கும் வடிவத்தை பார்க்க முடியாது. இது அசுரர்கள் மற்றும் பாவிகளை குறித்தானது. அவர்களை குழப்புவதற்காகவே இவ்விதமான தோற்றத்தை பகவான் வெளிப்படுத்தினார். இந்த போர்க்காலத்தில் உடலில் ரத்தம் வழிவது போன்ற தோற்றத்தை பக்தர்கள் பார்க்க முடியாது. So when Bhishma saw that form of being pierced by the Lord, pierced by his arrows, and he was feeling that he is regretting that and lamenting that let it be like a bad dream. I don't want to see my Lord in this way of getting wounded and all. So this is the natural feeling a devotee will have, that they don't want to see their beloved in this bleeding condition. So this was his inner feeling. பக்தர்கள் தங்களுக்கு பிரியமான பகவான் உடலில் ரத்தம் வழிவது போல் ஒரு காட்சியை காண விரும்ப மாட்டார்கள். பீஷ்மதேவர் வெளிப்புறமாக இங்கே பகவானை காயப்படுத்தினாலும் உட்புறமாக மனதில் இது ஒரு கனவாக இருக்கட்டும்,
இது அனைத்தும் கனவாக இருக்கட்டும், பகவான் ஒரு உடலிருந்து ரத்தம் வடிவது ஒரு கனவாக இருக்கட்டும், நினைவாக இருக்க வேண்டாம் என்று பிரார்த்தனை செய்தார். இது ஒரு தூய பக்தரின் அறிகுறியாகும். And he also recognized that how Krishna never gave his devotee Arjuna, in spite of the dust appearing on his face and body, and in spite of the arrows shot by Bhishma Deva, Krishna never gave his Arjuna, his Bhaktavatsala. He just protected his devotee Arjuna. And although Bhishma has committed an offense, that being on the opposite side and doing all this type of killing against Krishna, Krishna now mercifully has come when I am lying in this battlefield at the when I am lying in this deathbed at the final moment. So is recognizing the beauty of the Lord's qualities, that even though I had offended, still the Lord is so kind and merciful that he has come before me at the time of death, which is very, very precious for every jiva. இங்கே கிருஷ்ணரின் 2 முக்கியமான பண்புகள் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. முதலாவது, அர்ஜுனன் தன்னுடைய பக்தன். போர்க்களத்தில் எப்படிப்பட்ட கடுமையான சூழ்நிலை நிலவினாலும் சரி, தூசி பறந்தாலும் சரி, அதனால் பகவான் சற்று தொந்தரவடைந்தாலும் சரி, எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலும் பகவான் அர்ஜுனனை பாதுகாப்பதை கைவிட மாட்டார். இது பகவானிடமிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதல் பண்பாகும். இரண்டாவது, பீஷ்மதேவர் பகவானுக்கு எதிர்ப்பக்கமாக நின்று சண்டையிட்டிருக்கிறார். எதிரி போல் செயல்பட்டிருக்கிறார். பகவானை காயப்படுத்தி இருக்கிறார் அம்புகளால். இருப்பினும் இத்தனை தவறுகள் பீஷ்மதேவர் செய்திருந்தாலும் மரண தருவாயில் தன்னுடைய கருணையை வழங்குவதற்காக பகவான் பீஷ்மதேவர் முன் தோன்றுகிறார். இது பகவானிடம் இருக்கும் 2வது மிக மகத்தான பண்பாகும். See, there are in a rasa you can see a combination of wonderful qualities and which are contradictory to each other. Actually, Bhishmadeva was fighting against Krishna because it was the will of the Lord Krishna to be on the opponent side, to declare to the world that even a great personality like Bhishma, who takes side on the opposite side of Krishna, can never be victorious. So it was the will of the Lord that Bhishma was put on the other side. Yes, he has acted nicely, and he also fought very severely, that Arjuna and Pandavas, it was so severe that Arjuna would lose the battle. So then the Lord has to come down and protect Arjuna and take the weapon against Bhishma. So these are all things we know. The one side he pleased the Lord according to the desire of the Lord, but in the due course of the time, in pleasing the Lord, he has to do such activities like piercing the arrows, again showing against being against Krishna, like wounding him. And this, even though one side it is pleasing to the Lord, but for the devotee he feels that he feels lamenting that he cannot see the Lord in such a state of bleeding and all. So this is a quality of the devotee. இங்கே 2 பண்புகள் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பீஷ்மதேவர் மகத்தான பக்தர். இருப்பினும் அவர் பகவானுக்கு எதிர்ப்பக்கமாக நின்று சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தார். பகவானுக்கு எதிராக எத்தனை சிறந்த திறமை வாய்ந்த நபர் இருந்தாலும் அவர் நிச்சயமாக தோல்வியடைவார். இது முதலாவது பாடம். இரண்டாவது, ஒரு பக்கம் பீஷ்மதேவர் பகவானுக்கு எதிராக நின்று சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் அவர் பகவானை தாக்கியது, அவருடைய உடலில் ரத்தம் வழிந்தது போன்றவை அவருக்கு மிகுந்த திருப்தி அளிக்காத வகையில் இருந்தது. அவர் மனம் அவ்வளவு அமைதி அடையவில்லை. எனவே இவ்விதமாக ஒரு பக்தர் ஒரு கடினமான சூழ்நிலையில் பகவானுக்கு எதிராக வைக்கப்படும் பொழுது அவர் மனம் அவ்வளவு அதிகமாக திருப்தி அடைவதில்லை. So this is the mood and feeling and the emotions which are going between the devotee and Lord Krishna. But Lord Krishna is transcendental. He is never affected by all these opposite contradictory feelings of getting wounded, all those things. So he feels transcendental pressure, and Vishnu Chakravarti Thakur also told that it is like biting of the fiancé biting the teeth and with the nails and at the teeth. So it gives pleasure to the beloved. So like that the Lord feels like that. So it is the mood of the Lord. So it's a transcendental rasa. So this was the mood in which the yesterday's sloka went on. இந்த இடத்தில் பீஷ்மதேவர் ஒரு மனோபாவத்தில் இருந்தார், பகவான் ஒரு மனோபாவத்தில் இருக்கிறார். அதை பற்றி விஷ்ணு சக்கர தாக்கூர் அவர்கள் விளக்குகிறார். பீஷ்மதேவர் அம்புகளால் பகவானை துளைத்தது என்பது ஒரு காதலனை கவுவது போன்ற ஒரு அன்பை வெளிப்படுத்தும் நிகழ்வாக பகவான் ஏற்றுக்கொண்டார் என்று நேற்றைய பத்தில் விளக்கப்பட்டது. எனவே இந்த நிகழ்வில் பலவிதமான ஆழமான அர்த்தங்கள் புதைந்திருக்கிறது. அதை நாம் தெளிவாக படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
So he wants to fix his mind on that form, and in this current sloka, he is saying that how Lord Krishna, as an obedient order carrier of his friend and devotee Arjuna, took Arjuna amidst between the two parties in the battlefield, and by glancing of the parties on the opposite side, the Lord's glance on the opposite side, he reduced the lives of the opposite party. So Krishna is saying, Bhishma Dev is saying that let my mind be fixed upon that Supreme Lord. இந்த மனோபாவம் இங்கே விளக்கப்படுகிறது. இதைத் தொடர்ந்து பகவான் அனைத்தையும் கட்டுப்படுத்துபவர், ஆனால் தன்னுடைய தூய பக்தன் அர்ஜுனனின் ஆணைகளை ஏற்று அவருடைய கட்டளைக்கேற்ப ரதத்தை கொண்டு சென்று நடு இடத்தில் நிறுத்தினார். இரு பக்க படைகளையும் அர்ஜுனன் பார்க்குமாறு நிறுத்தினார். அவருடைய பார்வை மூலமாகவே எதிரிகளின் ஆயுட்காலம் குறைக்கப்பட்டுவிட்டது. அத்தகைய சிறப்பான பகவானின் மீது என்னுடைய மனம் லயித்திருக்கட்டும் என்று பீஷ்மதேவர் பிரார்த்தனை செய்கிறார். So the summary of this purport is that is this one quality of the Lord. There are two qualities you can say. One is that he acts as an obedient servant, like a servant for his pure devotee Arjuna. Next is that he diminishes the life of the opponents just by glancing over them. இரண்டு பண்புகளை பகவான் வெளிப்படுத்துகிறார். ஒன்று, தன்னுடைய தூய பக்தனின் கட்டளைகளை சிறமேற்கொண்டு சிறப்பாக நிறைவேற்றும் சேவகனாக பகவான் இங்கே செயல்படுகிறார். இரண்டாவது, தன்னுடைய பார்வையை செலுத்துவதன் மூலமாகவே எதிரிகளின் ஆயுட்காலத்தை முற்றிலுமாக அவர் குறைத்து விடுகிறார். So see the beauty, the Lord, each and everything is being properly described here. That Arjuna asked Krishna to take him in between the parties of the battlefield, and he asked him, say, you be there, just be there till I finish seeing all the people who are assembled in the battlefield who are fighting against me. And the Lord is also saying that in response to that Arjuna's request, see, here is Drona, here is Bhishma, like a friend. He is saying that these are the people whom you have to fight, and so on. So here you can see that actually the Lord is not a servant of everyone, but Arjuna, for pure devotees, he acts as a servant out of transcendental love, and he also feels a transcendental pleasure between his beloved devotees to take whatever the pure devotee or the beloved devotee asks. He feels very happy to reciprocate to such feelings, questions, whatever their desires are. பகவான் யாருக்கும் சேவகன் இல்லை, அவர்தான் அனைத்திற்கும் எஜமானர் ஆவார். ஆனால் ஒரு தூய பக்தருக்கு சேவகனாக செயல்படுவதில் பகவான் மிகுந்த ஆனந்தத்தை அடைகிறார். அந்த தூய பக்தரின் கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்வதில், அவருடைய சந்தேகங்களை தீர்ப்பதில் பகவான் மிகுந்த ஆனந்தத்தை அடைகிறார். இங்கே இந்த இடத்தில் நடந்த நிகழ்வு என்னவென்றால், அர்ஜுனன் பகவானிடம் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறார், தயவு செய்து போர் முடியும் வரை நீங்கள் என்னை விட்டு நீங்கி விடாதீர்கள், என்னிடமே இருங்கள் என்று. அதோடு அர்ஜுனனின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பகவான் அவருக்கு சாரதியாக செயல்படுகிறார். அந்த இடத்தில் போர்க்களத்தில் ரதத்தை கொண்டு இரு படைகளுக்கும் மத்தியில் நிறுத்துங்கள் என்று அர்ஜுனன் கட்டளையிடுகிறார். உடனே ஒரு சேவகன் எப்படி எஜமானரின் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிவாரோ அதே போல அர்ஜுனன் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்து பகவான் ரதத்தை எடுத்து சென்று இரு படைகளுக்கு நடுவில் நிறுத்தினார். அதோடு நிற்காமல், இங்கே இருப்பது பீஷ்மதேவர், இங்கே இருப்பது துரோணர் என்று எதிரி படைகளில் இருக்கும் நபர்கள் யார் யார் என்பதை பற்றிய அடையாளங்களை அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். So Prabhupada gives another analogy of a father carrying out the order of the small child. So father is very pleased when a small baby asks something. The father very affectionately goes and satisfies the child's desire. So similarly, Lord also fulfilled the desire of Arjuna. So we can see that the transaction you might have seen in the photo. The Lord, as a small baby Krishna, used to take the slippers of Nanda Maharaj in his head and going there towards Nanda Maharaj. When we see that, it really feels how the Lord is exchanging his dealings with his pure devotees. That one photo everyone have seen, that is the quality of the Lord.
ஒரு குழந்தையின் கட்டளைகளை அன்பின் காரணமாக அந்த குழந்தையின் தந்தை நிறைவேற்றுவார். அதே போலத்தான் பக்தராகிய அர்ஜுனர் இடும் கட்டளைகளை அன்பின் காரணமாக யாருக்கும் தலைவணங்கா தேவையில்லாத எல்லாருக்கும் தலைவரான பகவான் சிறுமேற்கொண்டு அர்ஜுனரின் கட்டளைகளை அவருடைய பக்தி காரணமாக சிறுமேற்கொண்டு நிறைவேற்றுகிறார். நாம் பார்க்கலாம், சிறு குழந்தையாக கிருஷ்ணர் இருந்த பொழுது நந்த மகாராஜரின் காலணிகளை எடுத்து வருமாறு கிருஷ்ணருக்கு நந்த மகாராஜர் கட்டளையிடுவார். நந்த மகாராஜர் தூய பக்தர். அவர் மீது கொண்டிருக்கும் தீவிர அன்பு காரணமாக தன்னுடைய பிஞ்சு கைகளால் அந்த காலணிகளை எடுத்து தலையில் சுமந்தவாறு கிருஷ்ணர் அழகாக நடந்து வந்து நந்த மகாராஜரிடம் வழங்குவார். இந்த அற்புதமான நிகழ்வை பக்தர்கள் மேல் கொண்டிருக்கும் அன்பு காரணமாக பகவான் செய்கிறார். See, we can't even imagine how what the Lord does for the jiva in a condition set, and how the Lord reciprocates to the jiva when he has become a pure devotee, or when he is becoming a devotee, or trying to develop love for him. So, if you count in an arithmetic number wise, the arithmetic quantity, the number wise, which will be greater is that the Lord's mercy upon the jivas is always greater than the infinite, or you cannot count it. The maximum number will be counted as the Lord's mercy. ஒரு ஜீவாத்மா அறியாமையில் இருக்கும் பொழுது பகவான் எப்படிப்பட்ட கருணையை வழங்குகிறார், அதே ஜீவாத்மா படிப்படியாக ஞானத்தை பெற்று பக்திக்கு வரும் பொழுது எப்படிப்பட்ட கருணையை பகவான் அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு வழங்குகிறார் என்பதை சிந்தித்து பார்த்தால் நம்மால் அந்த கருணையை அளவிடவே முடியாது. அத்தனை மகத்தானது. நாம் ஒவ்வொன்றாக எண்ணிக்கையில் பகவான் எப்படிப்பட்ட கருணையை வழங்குகிறார் என்பதை எண்ணி பார்த்தால் அது எண்ணிக்கையில் அடங்காத உயர்ந்த எண்ணிக்கையாக வந்து சேரும். அத்தனை அதிகமான கருணையை பகவான் ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பக்தர்களுக்கும் வழங்குகிறார். श्री गौरनिताय की जय, श्री राधा कृष्ण लितु शाखा की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमाय की जय, श्री लक्ष्मी सिंहदेव भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय. So, just to reflect upon what Krishna does to the conditioned jivas in this material world, we can see that Krishna says in Bhagavad Gita that I am the sun, I am the moon, I am the taste of the water, I am the intelligence of the intelligent person. If any prophecy is found in the man, I am that person. The power is it comes from me. I am the monarchy of the king, and also in the oceans I am the whales. So of the snakes I am Vasuki. So for all these things, Krishna is giving that to understand that how the jiva is dependent on this material nature, and this material nature is the mercy of the Krishna in different forms that we can appreciate, and due to which we are able to survive in this world. பக்தருக்கு எப்படிப்பட்ட கருணையை பகவான் வழங்குகிறார் என்பதை எடுத்துரைக்கும் வண்ணம் பகவத்கீதை விபூதி யோகத்தில் பகவான் நீரின் சுவையும் நானே, மலைகளின் அரசன் நானே, சூரிய ஒளி நானே, பாம்புகளில் வாசுகி நானே என்று ஒவ்வொன்றிலும் தலை சிறந்த நிலையில் இருப்பவை தான் என்று பகவான் விளக்குகிறார். இவை நாம் முழுமையாக ஆராய்ந்து பார்த்தால் புரிந்து கொள்ளலாம். ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தில் வாழ்வதற்கு ஒவ்வொரு நிலையிலும் பகவானை சார்ந்து இருக்கிறது. சூரிய ஒளி, நீர், உணவு போன்ற அனைத்திற்கும் பகவானை சார்ந்து இருக்கிறது. அவ்விதமாக பகவான் வழங்கப்படும் ஒவ்வொன்றிலும் மிக மிக மகத்தானது தான், தன்னுடைய சக்தி தான். உதாரணத்திற்கு மலைகளின் அரசன் இமயமலை தான் என்று கூறும் வகையில் பகவான் எப்படிப்பட்ட கருணையை ஜீவாத்மாக்களுக்கு வழங்குகிறார் என்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. So pure devotees relate at a different level with the Lord in the transcendental plane, and those who are not yet pure devotees, they cannot access and speak to the Lord in that level. But the Lord reciprocates to what they are situated in their level. So that is done through this agency of Maya, material energy. So this is a glory of the Lord, that without that the jivas cannot function. And due course of the time, when they know that, they develop the love for the Lord, and it generates prema. உண்மையில் இது பகவானின் மகிமை வாய்ந்த ஒரு தன்மையாகும். தூய பக்தர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். அவர்களால் இந்த உலகத்தில் நடக்கும் அனைத்து நிகழ்வுகளுக்கும் பகவான் தான் காரணம், அவருடைய கருணை தான் காரணம் என்பதை புரிந்து கொண்டு பகவானை மனமாற பாராட்டி அவரோட ஒரு சிறப்பான உறவு முறையை ஸ்தாபித்துக் கொள்ள முடிகிறது. அதே சமயத்தில் அபக்தர்கள், பக்தியில் அந்த அளவுக்கு முன்னேறாத நபர்கள் படிப்படியாக இந்த உலகத்தில் இருக்கும் மகத்தான நிகழ்வுகளை பார்த்து இதற்கு பின்னால் ஒரு சக்தி இருக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டு, அந்த சக்தி பகவான் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டு படிப்படியாக அந்த ஞானத்தை வளர்த்துக் கொண்டு பகவானோட ஒரு உறவுமுறை ஸ்தாபிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக இதே நிகழ்வு அமைகிறது. At the end of the day, if we just reflect this, how much Krishna is being kind to us, and that will give at least satisfaction, peacefulness,
and we'll have a positive attitude and feeling towards the Lord, that what I have to work on myself, not the other jivas or the Lord. So I have to improve my reciprocation to the Lord, which He has given without asking, and which He has given without any conditions, freely has given. So these things will generate feelings of gratitude and appreciation of the Lord. So in this way, we can see the mercy of the Lord in our day-to-day life, and we'll have no complaints in our life. இதை முழுமையாக புரிந்து கொண்டால் இறுதியில் நாம் ஒரு முடிவுக்கு வருவோம். பகவான் எத்தனை மகத்தானவர், எவ்வளவு கருணை நமக்கு வழங்கி இருக்கிறார், வாழ்வின் ஒவ்வொரு நிலையிலும் நாம் எப்படி பகவானை சார்ந்திருக்கிறோம் என்பதை முழுமையாக நாம் புரிந்து கொள்வோம். எனவே அந்த நிலையில் நாம் அந்த புரிதலை அடையும் பொழுது பகவானிடம் குறை கூற மாட்டோம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் சிறிய சிறிய பிரச்சனைகளுக்கு பகவானை காரணம் காட்ட மாட்டோம். மாறாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் நடக்கும் ஒவ்வொரு நல்ல நிகழ்வுக்கும் பகவான் தான் காரணம், நாம் உயிரோடு இருப்பதற்கு காரணமே பகவான் தான் என்பதை புரிந்து கொண்டு மிகுந்த நன்றி உணர்வோடு பகவானின் பண்புகளை சிறப்பாக பாராட்டும் நிலையை, அந்த மனோபாவத்தை அனைவரும் அடையலாம். So the next quality here, it is mentioned that when the Lord glanced upon the opposite parties, He took away their lives, means He diminished their lives, and He also awarded salvation. So this is another feature of the Lord, that He is more favoring the opposite party than Arjuna. That's what is being discussed here. உண்மையில் அர்ஜுனரை காட்டிலும் அதிகமான நல்ல விளைவுகளை எதிர்த்தரப்பினருக்கு பகவான் வழங்கி இருக்கிறார். எதிர்த்தரப்பினர்கள் அங்கே கூடியிருந்த பொழுது அவர்கள் மேல் தன்னுடைய பார்வையை செலுத்திய காரணத்தினாலேயே அவர்கள் அனைவருக்கும் ஆயுட்காலம் குறைக்கப்பட்டு முக்தியானது வழங்கப்பட்டது. எனவே இந்த சிறப்பான கருணையை அர்ஜுனருக்கு பகவான் வழங்கவில்லை, ஆனால் எதிர்த்தரப்பு படையினருக்கு பகவான் வழங்கினார். So what is that? It is by winning in the battlefield, Arjuna will become victorious of gaining the kingdom. But those enemies who were on the opposite side, they are getting the salvation. They are getting all sarupya mukti in the Vaikuntha planets. So this is described that how this is happening. So when the Arjuna shot the arrows on the opponent side, all their sinful reactions are all getting purified. They are all purified of the sinful reactions. And after that, when they saw the Lord, the prema, an awakening of prema aroused in the minds and hearts of the opponents, and because of which they are being transferred to the Vaikuntha lokas. இங்கே எதிர்த்தரப்பு படையினர் அனைவரும் சாரூபிய முக்தி அடைந்து வைகுண்ட லோகத்தை அடைந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இது எப்படி நடந்தது என்பதை பற்றி ஒரு விளக்கம் தரப்படுகிறது. எதிர்ப்படையினர் மீது அர்ஜுனர் தன்னுடைய அம்பை செலுத்துவதன் மூலம் அந்த அம்பு அவர்கள் உடலை துளைத்ததன் மூலம் அவர்கள் செய்த பாவத்திலிருந்து விடுபட்டு அவர்கள் முழுமையாக தூய்மை அடைகிறார்கள். இது முதல் படி. இரண்டாவது படி, அந்த நிலையில் எதிரில் பகவான் இருப்பதை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் முற்றிலுமாக இந்த பௌதிக களங்களிலிருந்து விடுபட்டு வைகுண்ட லோகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான முக்தியை அடைகிறார்கள். So Krishna says that Prabhupada says that it seems that he is favoring Arjuna, but the opponent is getting more benefited, because if they would have been in their house, they would not get this opportunity of getting salvation. Just being on the battlefield, they all got this benediction. So this transcendental glories of the Lord, whoever understands this, they also will attain salvation after quitting this material body. உண்மையில் எதிர்ப்படையினர் சண்டையிடாமல் வீட்டில் இருந்தால் இந்த முக்தி என்ற அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை அவர்கள் அடைந்திருக்க மாட்டார்கள். அர்ஜுனருக்கு ஒரு வகையில் பகவான் சாதகமாக செயல்பட்டால் எதிர்ப்படையினருக்கு ஒரு வகையான சாதகமான விளைவை பகவான் தருகிறார். எனவே இதை படிப்பவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எதிர்ப்படையினராக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் பகவானை எதிர்த்து சண்டை போட்ட காரணத்தால் அந்த இடத்தில் அவர்கள் முக்தி என்ற அற்புதமான விளைவை அடைந்தார்கள். எனவே பகவானுக்கு எதிராக செயல்பட்டாலும் அவர் அடையக்கூடிய விளைவு நல்ல விளைவாகவே அமையும். This salvation is not Sahajya Mukti, this is Sarupya Mukti. They all attained their original states in the Vaikuntha Loka. That's what it is mentioned in Bhagavatam. இந்த முக்தி பிரம்மஜோதியில் முக்தி ஆவது இல்லை, மாறாக வைகுண்ட லோகத்தில் தங்களுடைய உண்மையான சுரூப நிலையை அடையும் அற்புதமான முக்தியாகும். இதை பற்றி பாகவதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the Lord is all good at all times, because he is absolute. He is not contaminated by these three modes of material nature. So whatever he does is always all good. So normally an enemy, whoever is an enemy in this material world, we will see that he is being punished for his
mistake, and the punishment will be more severe than the action what he has done. It will be like death sentence or his lifetime sentence or his heavy fine, or he has to be put in the so many years in the hellish planets, then only he will get the body, or he may not get the body. These are the reactions of the sins or offenses one has to take. But the Lord, being merciful, he cut off all the conditions of the reactions which the jiva has to undergo, and he gives ultimate salvation to the opponents. So this is one of the extraordinary feature of the Lord, and this is what makes the Lord so good at all times. பகவான் அனைத்து சமயங்களிலும் மிகவும் நல்லவராக நடந்து கொள்கிறார் என்பதற்கு இது ஒரு சிறப்பான உதாரணம். பொதுவாக ஒரு பாவத்தை பௌதிக உலகத்தில் ஒருவர் செய்தார் என்றால் அவர் நரகலோகத்தில் பலவிதமான துன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். அதன் பிறகு அந்த பாவத்திற்கேற்ப பௌதிக சரீரத்தை பெற்று ஒரு குறிப்பிட்ட பௌதிக பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்து படிப்படியாக அவர் மீண்டும் மனித நிலைக்கு வர வேண்டும். ஆனால் இந்த விளைவுகள் எதையுமே எதிர்த்தரப்பு படையினர் அனுபவிக்கவில்லை. மாறாக பகவானை அந்த போர்க்காலத்தில் பார்த்த ஒரே காரணத்தினால் அனைவருக்கும் முக்தி என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு பலனை பகவான் தன்னுடைய கருணை காரணமாக வழங்கினார். So we also see in the Krishna Leela that whatever demons, all the demons who are killed by Krishna, they attain salvation. But when Krishna touched their bodies became fragrant. Pūtana bodies were fragrant, and there is that Trinavarta, all the bodies became fragrant, and it was fragrant for how many? It was for so many miles it was fragrant. So that is it. That is the glory of the Lord. Their body itself became so phlegmatic and purified. கிருஷ்ணலீலையில் நாம் பார்க்கலாம், அசுரர்கள் வதம் செய்யப்பட்ட பொழுது கிருஷ்ணர் அவர்கள் உடலை தீண்டிய காரணத்தினாலேயே அந்த இறந்த உடலிலிருந்து நறுமணமானது வீசப்பட்டது. பொதுவாக இறந்த உடலில் துர்நாற்றமே வீசும். ஆனால் கிருஷ்ணர் தீண்டிய காரணத்தினால் அந்த இறந்த அரக்கர்கள், இத்தனை கம்சன் போன்ற அரக்கர்கள் உடலிலிருந்து நறுமணம் வீசியது. அந்த நறுமணம் பல மைல்களுக்கு அப்பால் இருக்கும் நபர்களால் கூட நுகர முடிந்தது. இந்த அற்புதமான ஒரு விளைவை எதிரிகளுக்கு கூட கிருஷ்ணர் வழங்குகிறார். Not only two demons, all the demons which he has killed, he had that type of one reaction, that bodies were aromatic. So in this way also he is done both materially good and spiritually good also. இருவர் மட்டுமல்ல, எந்தெந்த அசுரர்கள் கிருஷ்ணர் கையால் கொல்லப்பட்டார்களோ அனைவருக்கும் இதே விளைவுதான் நடந்தது. எனவே இந்த வகையில் பகவான் கிருஷ்ணர் பௌதிக ரீதியாகவும் சரி, ஆன்மீக ரீதியாகவும் சரி அவர்களுக்கு நன்மை வழங்கும் வகையில் செயல்பட்டுள்ளார். So from this what we can learn is that we should align our desires with the Lord. We should accept the Lord as Lord, and we should become his beloved servant, and we should act for the pleasure of God, and we should become an instrument in the hands of the Lord. So these are the things we should take lessons from this. இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம், பகவானுக்கு சேவகனாக நாம் செயல்பட வேண்டும், பகவானின் கைகளில் கருவியாக நாம் செயல்பட வேண்டும், பகவானின் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப நாம் செயல்பட வேண்டும், நம்முடைய ஆசையும் பகவானின் ஆசையும் ஒத்துப்போகும் வகைகளில் அமைந்திருக்க வேண்டும். இவ்விதமாக பகவானின் கருவியாக செயல்பட்டு பகவானுக்கு திருப்தி அடையும் வகையில் நாம் செயல்பட வேண்டும். இதுதான் இந்த மொத்த நிகழ்விலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்ட பாடமாகும். So Srila Prabhupada, yes, you can see this Srila Prabhupada's mood and mission, that he has given this wonderful seva of deity worship, that whoever is doing the deity worship, and they'll feel the connection, personal connection with the Lord, they can fix their mind on the form of the Lord. Whenever we see the Lord, we can see what type of dress the Lord is wearing, how this is being decorated. This should also go into our mind, practice our mind, that what did the Lord wear. So it develops a personal relationship with the Lord. So this is one aspect that we can inspire, we can take from Bhishma, how he has fixed his Lord's Krishna's form in the battlefield. Similarly, those who are doing deity worship or those who are seeing the deities, they can also fix their mind on the Lord and derive the benefit of purification. பீஷ்மதேவர் பகவானின் வடிவத்தை போர்க்களத்தில் பார்த்து அதை ரசித்து எப்படிப்பட்ட நிலையை அடைந்தார், எப்படிப்பட்ட பலனை அடைந்தார் என்பது நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும். அதே போல் விக்கிரக வழிபாடு செய்பவர்கள், விக்கிரகம் எப்படிப்பட்ட அலங்காரம் செய்திருக்கிறது,
அது எவ்வளவு அழகாக ஆடை அணிந்திருக்கிறது போன்றவற்றை பார்த்து ரசிக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் இருப்பார்கள். எனவே அவர்கள் இந்த சிறப்பான வாய்ப்பை நல்லபடியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். பகவானின் அந்த வடிவத்தை ரசித்து அதில் லயித்து அதில் மூழ்கி இருக்கும் நிலையை அவர்கள் அடைய வேண்டும். இந்த சிறப்பான பயனை அந்த விக்கிரக வழிபாடு செய்யும் நபர்கள் தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். Yeah, thank you. Hare Krishna. Would like to invite feedbacks, questions. Hare Krishna. Hare Krishna. You mentioned Bhishma Deva was regretting for fighting because Bhishma Deva in that Virya Rasa, right? So why he should feel regret? And also he likes to see that form of Partha-Sakhe, right? If he feels regrets means that rasa reciprocation. See, here he was lamenting because he has made wounds on the Lord, and to be on the opponent side and fighting for this, he has double emotions. He has satisfied the Lord by executing the will of the Lord, but on one side, as a devotee, he is feeling I am acting on the opposite side and causing wounds. So this is what he is lamenting on this part. This is a natural feeling of a devotee. So that is being, if we are on that state, we naturally, that genuine affection, we will not see that our beloved is getting wounded and seeing that blood is coming and all these things. It is only because of me the Lord is getting wounded. No, so that's the feeling he is expressing here. It is mentioned in Krama Sandarbha. What is his inner feeling? So பீஷ்மதேவர் பகவானின் வடிவத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி தான் அடைந்தார். ஆனால் இங்கே அவர் வருத்தப்படுவது போல் தெரிகிறது. வீரசத்தில் பகவான் செயல்படுவதை பார்த்து பீஷ்மதேவர் மகிழ்ச்சி தான் அடைந்தார். எனவே இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பது பக்தரின் கேள்வி. அதற்கு பிரபுஜியின் பதில், இங்கே 2 விதமான மனோநிலைகளை பீஷ்மதேவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ஒரு பக்கம் பகவானை பார்த்து ஆனந்தம் அடையும் வகையில் அவர் அந்த வீரரசத்தை பூர்த்தி செய்து கொள்கிறார். இன்னொரு பக்கம் பகவான் மேல் தீவிர பற்று கொண்டிருக்கும் பக்தனாக பகவான் தன்னால் காயப்படுகிறார், தன்னால் பகவான் துணுப்படுகிறார் என்ற ஒரு வருத்தத்தையும் பீஷ்மதேவர் வெளிப்படுத்துகிறார். எனவே ஒரே சமயத்தில் அவர் மகிழ்ச்சி துக்கம் இரண்டையும் கொண்ட மனோபாவத்தையும் கொண்ட நபராக அந்த 2 உணர்வுகளையும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So it is always difficult to exhibit certain rasa when we know that Supreme Lord. So in case that Neelavaraga pastime or Narasimhadev pastime, they are not aware Jaya and Vijaya. So that is entirely different. So knowing that Krishna is the Supreme Lord makes the dual feeling. Is it the right way to understand, Prabhu? கிருஷ்ணர் பரமபுருஷ பகவான் என்பதை புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால்தான் இந்த 2 வகையான மனோபாவம் அந்த பக்தருக்கு ஏற்படுகிறது. பொதுவாக ஜெயன் விஜயன் போன்றவர்கள் பகவானுக்கு எதிராக செயல்படும் பொழுது இந்த உணர்வுகளை பெறமாட்டார். ஆனால் கிருஷ்ணர் பகவான் என்பதை புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால்தான் பீஷ்மதேவருக்கு இந்த 2 விதமான மனோபாவம் ஏற்பட்டது என்று புரிந்து கொள்வது சரியான புரிதலா? It's not because of Krishna as the Supreme Lord he is feeling like that. If you are loving someone, you will not see that person is getting wounded and bleeding. So that is a natural quality of exhibition of love. It may be unless he is an enemy, you don't feel pleasure in getting the other person wounded and see it. Even if he is not the Supreme Lord also, he is our beloved. He won't see that. That's a natural feeling a jiva has. That's what it is there. இங்கே ஒரு ஜீவாத்மா கொண்டிருக்கும் இயல்பான உணர்வைத்தான் பீஷ்மதேவர் வெளிப்படுத்தினார். ஒரு நபர் நமக்கு எதிரியாக இல்லாவிட்டால் அவர் துன்பப்படுவதை பார்க்க நமக்கு பொறுக்காது. அதை பார்த்து நாம் வருத்தம் அடைவோம். ஆனால் இங்கே பரமபுருஷ பகவான் தன்னால் காயப்படுவதன் காரணமாக பீஷ்மதேவர் அவருக்கு பிரியமான பகவான் காயப்படுகிறார் என்று அவர் வருத்தப்பட்டார். எனவே இது இயல்பாக ஒரு மனிதன் மற்றொரு மனிதன் மேல் காட்டும் கருணையாகும். In the cinema central we will see that the father or the son, there is a fight, there is an inspector will come, the other person will be a thief and he has to shoot him on the basis of this thing. But inside he will feel that he is my son. That affection will be there. But for the sake of duty and the laws, he has to execute that. So there will be a combination. Both will be there. In that particular aspect of திரைப்படங்களில் நாம் பார்த்திருக்கிறோம், தந்தை காவல்துறை சேர்ந்தவராக இருப்பார், மகன் திருடனாக இருப்பார். ஆனால் அந்த காட்சியில் ஒரு காவல்துறை சேர்ந்த நபராக அவர் மகனை சுட்டாக வேண்டும். உட்புறமாக மனதில் தன்னுடைய மகனை கொள்கிறோம் என்ற வருத்தம் இருந்தாலும் வெளிப்புறமாக அவர் தன்னுடைய கடமை நிறைவேற்றியாக வேண்டும். எனவே இவர் மனதில் ஒரு கலவையான ஒரு உணர்வுகள் இருக்கும். அதே நிலைதான் இங்கேயும் நடக்கிறது. Hare Krishna Prabhu, one question. Actually you said that
those who are doing this, worshipping the deities, that is inside the altar like that, they will get the relationship with the Krishna, they will be happy. What about it that in Kali Yuga, that chanting itself, we will get Krishna prema. So, Yeah. we can Yeah. We are not. explain that one. விக்கிரக வழிபாடு செய்பவர்கள் ஒரு உணர்வுபூர்வமான ஒரு உறவு முறையை சாபித்துக் கொள்வார்கள், அதனால் அவர்கள் மனதில் ஒரு உள்ளார்ந்த ஆனந்தம் ஏற்படும் என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். கலியுகத்தில் நாம ஜபத்தின் மூலமாகவே இந்த நிலையை ஒரு அடையலாமே, இதை பற்றி சற்று விளக்கம் தர முடியுமா? See, Prabhupada gives deity worship because we can't chant all the time. So he wants to engage our senses properly, so he gives the deity worship. But deity worship cannot தொடர்ச்சியாக நாம் do நாம ஜபத்தில் ஈடுபட முடியாது என்ற காரணத்தினால்தான் பிரபுபாதர் நமக்கு இந்த விக்கிரக வழிபாடு என்ற ஒரு தொடர்ச்சியாக நாம் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட முடியாது என்ற காரணத்தினால்தான் விக்கிரக வழிபாடு என்ற சேவையை பிரபுபாதர் நமக்கு வழங்கியிருக்கிறார். deity worship cannot do by all, but chanting anytime. Anytime we can do, Yeah. but in a day to day, can we do 24 hours chanting, or can we do a more number of hours of chanting? So Prabhupada has recommended 16 rounds and this deity worship. So their senses will be purified and gradually it will help our uplift our consciousness. This is what I have heard when I asked this question. I heard from a Mayapur Pujari, they told this is the answer. But deity worship means second initiation they have to take. It is not possible by all. That is also there, no? விக்கிரக வழிபாடு 24 மணி நேரம் செய்ய முடியாது, ஆனால் நாமஜபத்தை செய்யலாமே என்பது பக்தரின் கேள்வி. நாமஜபத்தை செய்யலாம் என்பது உண்மைதான், ஆனால் தொடர்ச்சியாக ஒருவர் அவ்விதமாக செயல்பட முடியாது. அதன் காரணமாக விக்கிரக வழிபாடு போன்ற இதர சேவைகளில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நம்முடைய உணர்வு நிலை தூய்மையாக இருக்கும் என்பது பிரபுஜியின் பதில். இரண்டாவது கேள்வி, விக்கிரக வழிபாடு செய்வதற்கு இரண்டாவது தீட்சை கண்டிப்பாக எடுத்தாக வேண்டுமே, எனவே அனைவரும் விக்கிரக வழிபாடு செய்ய முடியாது, இதை பற்றி என்ன கூற முடியும் என்று கேட்கிறேன். See, yes, as far as I know, I am not. I don't know for this answer, Mataji. Hare Krishna. Online questions? There are no online questions, Prabhuji. Thanks for the wonderful class. Yeah, thank you. Hare Krishna. श्रीमद् भागवतम की